What is the difference between neurosis and psychosis? Neurosis and psychosis are different types of mental disorders. Neurosis, Neurosis, is a mild mental disorder which can occur from stress, depression, or anxiety. Psychosis is a major personality disorder characterized by mental and emotional disruptions. Neurosis doesn't affect the personality and the contact with reality is partially lost. Psychosis affects personality. The contact with reality is completely lost. Hallucinations and delusions are present. Psychotic disorders such as schizophrenia and bipolar disorder, they can cause delusions and hallucinations. Non-psychotic disorders, which used to be called neurosis, include depressive disorders and anxiety disorders like phobias, panic attacks, and obsessive compulsive disorders or OCDs. For Harikrishnan, the quirky hero portrayed by Fahad Fasal in North 24 Kadam, seems to be suffering from various OCDs. ഒരുപാട് തവണ കൈ കഴുകുക, ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, ചെരുപ്പിടുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഇടണം, ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വർക്സ് ആണ്. If you worry too much about your friends or have regular panic attacks, you are exhibiting neurotic behavior. It was a Scottish physician, William Cullen, who coined the term neurosis in 1769. But Sigmund Freud popularized it as a way to describe a number of nerve disorders, distinct from the full mental break of psychosis. Neurosis did cause suffering to the patient, but on a milder level when compared to psychosis. Neurosis, or the plural term neurosis, Neuroses, included several categories such as hysteria. ഇപ്പോൾ ഫ്രോയിഡിന്റെ സമയത്ത് ന്യൂറോസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന അസുഖങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിൽ വരാറുണ്ടായിരുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ്? ഹിസ്റ്റീരിയ. വി ഹാഡ് ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് ഹിസ്റ്റീരിയ. അവരുടെ അസുഖം തന്നെ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ആ സമയത്ത് ന്യൂറോസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹിസ്റ്റീരിയ അതിൽ ഉൾപ്പെടും. ഹിസ്റ്റീരിയ. ഫോബിയാസ്, പലതരം പേടികൾ, എട്ടുകാലിയെ പേടി, അറാക്നോഫോബിയ, ഉയരത്തെ പേടി, ഓൾട്ടോഫോബിയ, ഇടുങ്ങിയ മുറികളൊക്കെ, യു ആർ അഫ്രൈഡ് ഓഫ് ക്ലോസ്ഡ് സ്പേസസ്, ക്ലോസ്ട്രോഫോബിയ, ഇപ്പൊ ലിഫ്റ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പേടി തോന്നുന്ന ആൾക്കാർക്ക്, ക്ലോസ്ട്രോഫോബിയ. Then another category which came under neurosis definition of Freud was depression, which is now given special focus. But depression വേറെ തന്നെ ഒരു കാറ്റഗറി ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ന്യൂറോസിസ് എന്നുള്ള കാറ്റഗറി ഇപ്പൊ ഇല്ല. Hypochondria, another one, is a condition in which a person is excessively and unduly worried about having serious illness. ഇപ്പം നമ്മൾ നെറ്റിലൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഈ സിംറ്റം ഉണ്ട്, ആ സിംറ്റം ഉണ്ട്, അയ്യോ എനിക്കിത് എന്തോ മാരകമായിട്ടുള്ള അസുഖമാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പലതരം അസുഖങ്ങളൊക്കെ ആലോചിച്ചുണ്ടാക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഹൈപ്പോകോൺട്രിയ. As science progressed, psychiatrists became more aware of the problems of using Freud's catch-all phrase to describe various types of anxious behavior. ഇപ്പൊ ഫ്രോയിഡ് ഈ ന്യൂറോസിന് കൊണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നിപ്പോ അതിലുണ്ടായിരുന്ന പല അസുഖങ്ങൾക്കും വേറെ തന്നെ പഠനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്, അത് വേറെ തന്നെ ഡയഗ്നോസിസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ടുഡേ ദ ടേം ന്യൂറോസിസ് ഹാസ് ബീൻ ഡിമോട്ടഡ്, ഉപയോഗിക്കാറില്ല, മാറ്റി. അപ്പൊ ആ വാക്ക് ഫ്രോയിഡ് ഒരു 100 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ മണിച്ചിത്രത്താഴിൽ ന്യൂറോസിസ് എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അതെന്താ? അതാണ് ഫ്രോയിഡ്. അതാണ് ഫ്രോയിഡിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ പ്രഭാവം. ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും 90കളിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള സിനിമയിലും ആ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഇന്നും അത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഫ്രോയിഡിന്റെ ഇമ്പാക്ട്. അങ്ങനെ ഫ്രോയിഡ് ഉപയോഗത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന പല പദങ്ങളും ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ശാസ്ത്രം പുരോഗമിച്ചു, സൈക്യാട്രിയിൽ ഒരുപാട് ഡെവലപ്മെന്റ്സ് വന്നു. ഇപ്പോൾ ആ ടേംസ് കുറച്ചായിട്ട് അതിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കി അതിന്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ മാറി വരുന്നുണ്ട്. According to Freud, a neurosis is the formation of behavioral or psychosomatic symptoms as a result of the return of the repressed memories. സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാവാം.
ഇപ്പോൾ ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ട് ഡയറിയ, ടെൻഷൻ കാരണം തലകറക്കം, തലവേദന, മൈഗ്രെയിൻ, അമിതമായ വിയർപ്പ്. The term psychosomatic, 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 it refers to such real physical symptoms that arise from or are influenced by the mind or emotions. They're not caused by any injury or infection. The body reacts based on the situation of the mind. Psychosomatic. Psycho comes from psyche and is related to the mind or mental issues, while somatic comes from the Greek word soma, meaning body. So what are psychosomatic disorders? Psychosomatic disorders are caused by mental problems rather than physical problems. They could result from stress and may include hypertension, respiratory ailments, gastrointestinal disturbances, migraine and tension headaches, pelvic pain, impotence, frigidity, dermatitis and ulcers. There are people who regularly get stomach upsets just because they are going to write an examination. നമ്മൾ പലരും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറില്ലേ? പരീക്ഷ എഴുതുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഭയങ്കര പേടി, വയറുവേദന, ഗ്യാസ്, തലവേദന, തലകറക്കം, ഛർദി. ഇപ്പോൾ ബോഡി റിയാക്ട് ചെയ്യാണ് ഈ ടെൻഷൻ കാരണം. സൈക്കോസൊമാറ്റിക് ഡിസോർഡർ ആണ്. The body responds to the anxieties in strange ways. Sir, what about somnambulism? Somnambulism is a sleep disorder. Somna comes from somnus, meaning sleep. We also have the word insomnia, which is the lack of sleep. Orakulla, insomnia. Ambulism comes from the Latin term ambulare and means to walk or move about. The word ambulance also comes from this term. We move the patients around in an ambulance. So somnambulism, somna plus ambulism. A person is walking around while asleep. So what is the difference between neurosis and neurotic? കാരണം നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പദങ്ങളൊക്കെ വരും, അപ്പം നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരും. ഇതെന്താ സംഭവം? ഇടയ്ക്ക് ന്യൂറോസിസ് വന്നു, പിന്നെ ന്യൂറോട്ടിക് വന്നു, സൈക്കോസിസ് വന്നു, സൈക്കോസൊമാറ്റിക് വന്നു. അപ്പോൾ ഈ വാക്കുകളുടെയൊക്കെ അർത്ഥം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഈ തിയറികൾക്ക് എളുപ്പമുള്ളതാണ്, പക്ഷെ നമ്മുടെ ബ്ലോക്ക് വരും. ഇതെന്താ സംഭവം മനസ്സിലായില്ല, കൺഫ്യൂഷൻ. അപ്പോൾ ഓരോ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം നമ്മൾ ശരിക്കും ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് നന്നായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്താ ഡിഫറൻസ് ന്യൂറോസിസും ന്യൂറോട്ടിക്കും? Neurosis is a term popularized by Freud to refer to a disorder involving obsessive thoughts or anxiety, while neuroticism is a personality trait that does not have the same negative impact on everyday living as an anxious condition. Neurosis ഫ്രോയിഡ് ഉപയോഗത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ടേമാണ്. എന്താണ്? ഡിപ്രഷനും ആങ്സൈറ്റിയും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന രോഗലക്ഷണങ്ങളുള്ള പലതരം അസുഖങ്ങൾ, അതാണ് ന്യൂറോസിസിൽ കൊണ്ടുവന്നത്. ന്യൂറോട്ടിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടേമാണ്. ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ന്യൂറോട്ടിക് പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രേറ്റ് എന്ന് പറയും. അതിനർത്ഥം ആ അയാളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റീനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടേമാണ് ന്യൂറോട്ടിക് പേഴ്സണാലിറ്റി ആണെന്നുള്ളത്. Neuroticism is a long-term tendency to be in a negative or anxious emotional state. It is not a medical condition but a personality trait. People often confuse this with neurosis. Neuroticism is defined by a propensity toward anxiety, negativity and self-doubt. It is often experienced by constantly rehashing worst-case scenarios in your head and can be linked to guilt, worry, fear and depression. Neuroticism is one of the big 5 personality traits recognized by psychologists, along with extroversion, openness to experience, conscientiousness and agreeableness. As with all personality traits, neuroticism exists on a spectrum. So ഒരു range ആണ്. So we all exhibit some kind of neurotic behavior. Neurosis, or the plural neurosis, is now referred to as anxiety or depressive disorders. Neurotic personality trait ആണ്. As neurotic, the term neurotic is often confused with neurosis. Psychologists rarely use them now.
ട്രീറ്റ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിലുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഈ ന്യൂറോസിസ് ആയിട്ട് ആളുകളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടും കഴിയുമ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാറുണ്ട്. As we are studying Freud and psychoanalysis, we need to have a basic understanding of these terms to make sense of what is being discussed. So, ന്യൂറോട്ടിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഒരുപാട് പേടിയുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ അയ്യോ ഇത് ശരിയാവില്ല, ഇത് ഒക്കെ പ്രശ്നമാണ്, അങ്ങനെ നെഗറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റീനെയാണ് ന്യൂറോട്ടിക് എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാത്തിലും വേഴ്സ്റ്റ് കേസ് സിനാരിയോ ആണ് നോക്കുക. പരീക്ഷയാണ്, ഞാൻ ഇന്ന് പൊട്ടും. അങ്ങനെ നെഗറ്റീവായിട്ട് എല്ലാത്തിലും ഒരു നെഗറ്റിവിറ്റിയും ആങ്സൈറ്റിയും കൂടി ചേർത്ത് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് ന്യൂറോട്ടിക് പേഴ്സണാലിറ്റി. ഇറ്റ് മൈറ്റ് നോട്ട് ബി എ ബാഡ് തിങ്. ഇപ്പോൾ ചില നെർവസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ, ചില ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്വേർക്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകളൊക്കെ ന്യൂറോട്ടിക് പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നെഗറ്റിവിറ്റി മാത്രമല്ല, ചില എന്താ പറയുക, പരിഭ്രമവും ഒക്കെയുള്ള ടൈപ്പ് ബിഹേവിയറിനൊക്കെ ഈ ന്യൂറോട്ടിക് പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറയാറുണ്ട്. Many of us exhibit such neurotic behavior. It is closely associated with self-criticism. ഇത് ചെയ്ത് ശരിയായിപ്പില്ല. അപ്പോൾ ഒരു തെറ്റ് പറ്റി, ആ തെറ്റിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് ടെൻഷൻ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു ധാർമ്മികത, ഒരു മോറൽ സെൻസ് ഒക്കെ ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. When it begins to affect social functioning of an individual, it needs medical attention. Neurotic personality trait and genius often seem to work together. What we call perfectionism. ഇപ്പൊ ചില ആൾക്കാർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒബ്സസ്ഡ് ആയിരിക്കും ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ. ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തിരിക്കണം, ഇങ്ങനെ പെർഫെക്റ്റ് ആവണം. അപ്പോൾ അത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിക്കൊള്ളുന്നില്ല, ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട്. കാരണം അത് അങ്ങനെ പക്ക വർക്ക് ആയിരിക്കണം. സോ ദാറ്റ് ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് പ്രോബ്ലംസ്. കുറേ ജീനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും. അവർ വർക്ക് പക്ക ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദേ സ്പെൻഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം, വിച്ച് മൈറ്റ് നോട്ട് ബി പോസിബിൾ ഫോർ സം ഓഫ് us, for ordinary mortals like us. What we call perfectionism or obsession point to this neurotic personality, and 40 to 50 years back we would have called them neurosis. Next time you check the internet for details regarding various symptoms and worry if you have some dangerous disease, pause, think, have I made a habit out of this? If you consistently worry about having some chronic illness, you might be a hypochondriac and then maybe exhibiting neurotic personality traits.